आपण स्टिरिओकेमिस्ट्री या टॉपिकचं डिस्कशन करतो आहोत. इंट्रोडक्शन मध्ये आपण पाहिलं तो व्हॉट इज मीन बाय जॉमेट्रिकल आयसोमरिझम, बट ॲट द लेवल ऑफ BSc2 वी आर गोइंग टू डिस्कस geometrical isomerism in oxime. Now, why this compound shows geometrical isomerism? Because there is different arrangement of atoms or group around the C double bond N, and hence we are having two different geometrical isomers. Now, let us see next point. Just to determine the configuration of aldoxime, आपण पुढचा पॉइंट बघूया. How to determine the configuration of aldoxime? By using some another reaction. Okay, the syn and anti-isomer of aldoxime on acetylation followed by hydrolysis with aqueous sodium carbonate gives different product. म्हणजे aldoximeचं कॉन्फिगरेशन डिटरमाइन करताना आपण कॉन्फिगरेशन म्हणजे वेदर इट इज सिन ऑर अँटी, आपण इथे सुद्धा दोन स्टेप करणार आहोत. यामधली फर्स्ट स्टेप कोणती आहे? इट्स acetylation. Second, followed by hydrolysis with sodium carbonate. And in this case, we get different product for syn and anti-isomer. And from the nature of product, we can determine the configuration of aldoxime. Okay, now let us see example. मी या ठिकाणी example घेतो आणि मग आपल्या लक्षात येईल. In this aldoxime, H and OH, they are present at the opposite side. And simply these compounds are called anti-isomer. The name of compound is benzoyl. And OH and hydrogen, they are present at the opposite side, means it is anti-isomer. Suppose this compound is treated with acetic anhydride. Now what happens here? This oxime, this benzoyl undergo acetylation. Means here hydrogen atom from the OH is replaced by acetyl group. And we get corresponding acetyl derivative. This is acetyl derivative. म्हणजे इथला हायड्रोजन रिप्लेस झालेला आहे CuCH3 ग्रुप ना, and we get corresponding acetyl derivative. This is first step. Now this acetyl derivative further on hydrolysis with sodium carbonate. In this particular reaction, trans elimination takes place. ट्रान्स एलिमिनेशन म्हणजे काय? तर आपण याची रिएक्शन जर सोडियम कार्बोनेट बरोबर केली तर यामधून ट्रान्सपोजिशनचे दोन ऍटम किंवा ग्रुप रिमूव्ह होतात, एलिमिनेट होतात, अँड दॅट रिएक्शन इज कॉल्ड ट्रान्स एलिमिनेशन. व्हॉट हॅपन्स हियर? दॅट हायड्रोजन ॲटम, इथला हायड्रोजन ॲटम अँड दिस असिटिल ग्रुप, यामधला हा पूर्ण असिटिल असा ग्रुप, याचं एलिमिनेशन होतं. CH3COO कार्बोक्सिलेट ग्रुप हा इथून बाहेर पडतो. म्हणजे इथला बॉन्ड ब्रेक होतो. बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड हायड्रोजन अंडरगो ब्रेकिंग. दिस इलेक्ट्रॉन पेअर फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड नायट्रोजन. यामध्ये आणखीन एक बॉन्ड म्हणजे पाय बॉन्ड तयार करतं. इथला बॉन्ड ब्रेक होतो यामधला. इथली इलेक्ट्रॉन पेअर ऑक्सिजन कडे जाते. म्हणजे इथून काय बाहेर पडेल? CH3COO-. इथून बाहेर पडेल CH3COO- आणि वरचा हायड्रोजन H+. त्यापासून तयार होईल ऍसिटिक ऍसिड CH3COOH. त्यानंतर मेन प्रॉडक्ट यामधला आहे C6H5O C ट्रिपल बॉन्ड N. इट इज फिनिल सायनाइड. दिस इज फिनिल सायनाइड. ओके, अँड दस benzoyl when treated with acetic anhydride in first step undergo acetylation. And hydrogen atom from the OH group replaced by acetyl group, and we get corresponding acetyl derivative. Now this acetyl derivative further on hydrolysis with aqueous sodium carbonate undergo trans elimination. The remaining part is the C6H5O, then C triple bond N. This is phenyl cyanide. And thus in this reaction we are having two products. One is phenyl cyanide and second is the acetic acid. And thus the acetyl derivative of anti-isomer, actually this is anti-isomer, on hydrolysis with sodium carbonate undergo trans elimination to form acetic acid and phenyl cyanide. यामध्ये आपल्याला acetic acid आणि phenyl cyanide हे दोन प्रॉडक्ट या ठिकाणी मिळतात. ओके, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट स्टेटमेंट. दिस इज बिकॉज, हे का पॉसिबल आहे? दिस इज बिकॉज acetyl group and hydrogen atom, they are present at the opposite side. They are present at the transposition, and therefore these groups are eliminated, and hence only trans elimination is possible. हे दोन ग्रुप जर
ट्रान्सपोजिशनला असतील तरच त्यांचं इलिमिनेशन पॉसिबल आहे. अँड दस द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग सायनाइड अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड इंडिकेट्स द कॉन्फिगरेशन ऑफ अल्डॉक्साईम. त्यावरून आपल्याला अल्डॉक्साईमचं कॉन्फिगरेशन सांगता येतं. म्हणजे OH आणि हायड्रोजन हे अपोजिट साइडला असतील, म्हणजे अँटी आयसोमर असेल तर ओनली ट्रान्स इलिमिनेशन इज पॉसिबल अँड वी गेट करस्पॉन्डिंग सायनाइड, तरच आपल्याला सायनाइड मिळतो. लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. सिन आयसोमरचं एक्झाम्पल घेऊया. ओके, सेम कंपाऊंड इज देअर, बेन्झाल्डॉक्साइड, but sin isomer, OH and hydrogen are present at the same site. Now this compound also on reaction with acetic anhydride, it undergo acetylation. Means hydrogen atom from the OH, that hydrogen is replaced by COCH3 group and we get the corresponding acetyl derivative. Now this is common reaction, yes, formation of acetyl derivative, but this acetyl derivative further on reaction with sodium carbonate, further on hydrolysis with sodium carbonate. Now in this case, this acetyl derivative do not undergo trans elimination. याचं मात्र ट्रान्स एलिमिनेशन होत नाहीये, बिकॉज हायड्रोजन ऍटमच्या ट्रान्स पोझिशनला किंवा अपोजिट पोझिशनला देर इज नो एनी ग्रुप अँड हेन्स दिस मॉलिक्यूल डू नॉट अंडरगो ट्रान्स एलिमिनेशन. मग या मॉलिक्यूल मध्ये काय होतं? इन दिस मॉलिक्यूल इट अंडरगो हायड्रोलिसिस, त्याचं कॉमन हायड्रोलिसिस होतं. इथला हा बॉन्ड ब्रेक होतो. आपण असं म्हणूया OH टू द वन साइड, एका बाजूला OH आणि दुसऱ्या बाजूला हायड्रोजनचे ऍडिशन होते. ठीक आहे, आणि आपल्याला प्रॉडक्ट कसा मिळेल? C6H5CH ऍज इट इज, डबल बॉन्ड N, आणि पुन्हा इथं OH चे ऍडिशन झालेले आहे. बाय प्रॉडक्ट आहे CH3COOH ऍसिटिक ऍसिड. मीन्स हिअर वी गेट द बेन्झाल्डॉक्साइम, वी गेट द ओरिजिनल ऑक्साइम. In this case, after hydrolysis with sodium carbonate, after alkaline hydrolysis, we get again aldoxime. We get the original oxime. Means in this case, there is a no formation of cyanide. In this case, there is a no trans elimination. का ट्रान्स इलिमिनेशन होत नाहीये? तर H and OH दे आर प्रेझेंट ऍट द सेम साइड, म्हणून असिटिल डेरिव्हेटिव्ह सुद्धा आपल्याला तसाच मिळतो, म्हणून ट्रान्स इलिमिनेशन पॉसिबल नाहीये. आणि therefore there is a formation of original aldoxime. We get the benzyldioxime as a main product, and thus acetyl derivative of syn isomer on hydrolysis with aqueous sodium carbonate use original aldoxime. And this shows that, this indicates that aldoxime is a syn, and thus formation of original aldoxime indicates the syn configuration. आणि मगाशी आपण पाहिलं होतं formation of cyanide indicates the anti-isomer, indicates the anti-configuration, and thus by using this reaction we can determine the configuration of aldoxime. This is just about the configuration of aldoxime. We have just studied how to determine configuration of ketoxime as well as aldoxime. आपण दोन्ही aldoxime आणि ketoxime यांचं कॉन्फिगरेशन कसं डिटरमाइन करायचं? दॅट मीन्स वेदर इट इज सिन ऑर अँटी आयसोमर, हाऊ टू डिटरमाइन बाय युजिंग सम केमिकल रिएक्शन, केमिकल टेस्ट, हे आपण कॅरी आउट केलेलं आहे. We can use Beekman's transformation reaction just to determine the configuration of ketoxime, followed by hydrolysis, alkaline hydrolysis carry out केलेला आहे. And by using the nature of product, we can determine the configuration of particular ketoxime. Okay, आणि आताच आपण बघितलं how to determine the configuration of aldoxime. Here we are carrying out first acetylation and second followed by reaction with aqueous sodium carbonate. Okay, and here also by using the nature of final product, we can just conclude about the configuration of that particular aldoxime, whether it is syn or anti. This is about the geometrical isomerism with respect to oxime.